Reading the numericals on flux and Gauss theorem. Right. First question. Question number 1. Ja numericals पराइमो एकदम important numericals. The electric field components. The electric field components in the given figure. The electric field components in the given figure are Ex equal to alpha x to the power half Ey comma Ez equal to 0, in which alpha equal to 800 Newton per coulomb meter to the power minus half. Find charge within the cube. Find charge within the cube. Assume A equal to 0.1 meter. এই লো কোয়েশ্চেন এটা স্টেট বোর্ডও আইছে সিবিএসই তো পিওয়াইকিউ এর মধ্যে বহুতবার আইছে ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন the electric field components in the given figure are Ex alpha x to the power half alpha value দেওয়া find charge within the cube charge বার করতাম within the cube কালকে বিকালে যারা ক্লাস করছিল দুইটা অঙ্ক তো আজকে পরীক্ষা দিয়েছে আমি একটা পেপার বানাই দিই ওইখান থেকে কমন আইব ফাইনাল এটা 10 ইউটিউব মাস্টার হল পেপার লিখার যে হয় আমি হিন্দি পারি না দেখিয়া নাইলে ইউটিউব 12 এর পেপার লিখার হইলাম না ঠিক আমি সবসময় স্মার্ট ওয়ার্ক করছি তাহলে আমি কোশ্চেন চুজ করিলেই ভালো ভালো এদিকে মিলাইয়া প্রবাবিলিটি একটা ভগবানের তথাস্থ আছে কোশ্চেন কমন পড়ে বোর্ডসেরই কথা বলছি স্কুলের মেন্টালিটি তো সব মাস্টারের বোঝা যায় না সবের আলাদা আলাদা এবার তো কপালবালা ডিপিএসও কমন পড়েছে আর কারা সেনকে বেড়ে তো আমি জানতাম কি আইব কইয়াও দিছি ইউনিভার্সাল এক্সপানশন কইয়া দিছি আইব আমি জানতাম আবার আইব হাফ ইয়ারলি আবার ইউনিভার্সাল এক্সপানশন আইব again it will be repeated 5 marks question তো এবার থার্ড হাইয়েস্ট পাইলি স্যার 28 and half না 29 তুই মার্কস দেখাত গেছলে না এবার কুসুমিতাও বলা পাইলিছে
কেমিস্ট্রি ফোর্সত না কিচ্ছু, 4 পারতে না, নাইলে উল্টাই দিলে না, বাকি সব ফেল, খালি 2 3 4 জন সারা বাকি সব ফেল। কয়েকটাই তো যেটা ইচ্ছা ফিজিক্স লেখছে, ডিফাইন ইলেকট্রিক ফ্লাক্স ইজ দ্য সেন্টার অফ দ্য সার্কেল উর্কল লিখিয়া আমি মার্কস যে দিতাম, মানে ভাগ্য বলা আমার যে ধৈর্য ভগবানে বেজান দিয়া দিছে, নাইলে আমি আমার জায়গায় অন্য মাস্টার হলে ছিড়লো পেপার, খুব ধৈর্য দিছে আমার। ইলেকট্রিক ফ্লাক্স ইজ দ্য সেন্টার অফ দ্য সার্কেল ইফ এ চার্জ ইজ প্লেসড এট দ্য সেন্টার, কিতা লেখছে মাথা মুন্ডু। কিছু কিছু কোয়েশ্চন তো কোয়েশ্চন রে 2 3 বার লিখে দিছে, আছে নাম কইরাম না। হে আবার বাইরে অন্য বাচ্চারা কইছে सर तो मुझे फुल मार्क्स देंगे इतना अच्छा फिजिक्स लिखा हूं मैं, বাইরে আবার কইছে। কনফিডেন্স দেখো। ex আলফা x টু দি পাওয়ার হাফ, ইলেকট্রিক ফিল্ড কোন দিকে দেওয়া, x এর দিকে, মানে ey আর ez কত, এটা x, এটা y, আর এটা কিটা z, না নেই? তো ইলেকট্রিক ফিল্ড খালি কোন এক্সিস ও, অনলি এক্স এক্সিস, অনলি এক্স এক্সিস। নাও কিউব রে যখন তুমি বানাইবাই না নি, এই যে কিউবটা তুমি বানাইলাই, কিউবের এই যে ফেসটা রাখা আছে এটার কোঅর্ডিনেট হইল x ইকুয়াল টু a, দিস ফেস, আর এই যে ফেসটা রাখা এটার কোঅর্ডিনেট হইল x ইকুয়াল টু এই জায়গাটা a, এটা a, মানে টোটাল হইল a প্লাস a, মানে কত টুয়াইস a। কোঅর্ডিনেট তো উইথ রেসপেক্ট টু অরিজিন না নেই, কোঅর্ডিনেট ইজ রিটেন উইথ রেসপেক্ট টু হোয়াট, তো অরিজিন থেকে এই ফেসটা কত দূরে a, আর সেকেন্ড রাইট ফেসটা কত দূরে 2a। স্যার এই দুইটা ফেস লইয়াই এত কনসার্ন কেনে বুঝার চেষ্টা করিও। দিস ইজ এরিয়া ভেক্টর a cap, দিস ইজ এরিয়া ভেক্টর a cap, দিস ইজ এরিয়া ভেক্টর a cap, এরিয়া ভেক্টর a cap, front face area vector is outward and normal, area vector is outward and normal, এর মানে এই যে সামনের ফেসে লেগে দিস ইজ দ্য এরিয়া ভেক্টর, পিছনের ফেসে লেগে দিস ইজ দ্য এরিয়া ভেক্টর, সাইডের ফেসে লেগে দিস ইজ দ্য এরিয়া ভেক্টর, এই সাইডের ফেসে লেগে দিস ইজ দ্য এরিয়া ভেক্টর, টপ ফেসে লেগে দিস ইজ দ্য এরিয়া ভেক্টর, আর বটম ফেসে লেগে দিস ইজ দ্য এরিয়া ভেক্টর। এর মানে স্যার ইলেকট্রিক ফিল্ড তো ফিক্স অ্যালং হুইচ অ্যাক্সিস, এক্স অ্যাক্সিস। এর মানে যদি আমি টপ সারফেসটা দেখি, টপ সারফেসে লেগিয়া দিস ইজ দ্য এরিয়া ভেক্টর, দিস ইজ ইলেকট্রিক ফিল্ড, কত ডিগ্রি, ইলেকট্রিক ফিল্ড আর এরিয়া ভেক্টর 90 ডিগ্রি, বটমে লেগেও 90, isn't it? Area vector and field to fix x axis again 90, top bottom, front face এ লেগে এরিয়া ভেক্টর বাইরের দিকে, এরিয়া ভেক্টর বাইরের দিকে মানে z axis, আর এটা x axis, x আর z, আবার থিটা কত ডিগ্রি 90 ডিগ্রি, জানি? আর রয়ে গেল কোন ফেস, ব্যাক ফেসে লেগে দিস ইজ দ্য এরিয়া ভেক্টর আর দিস ইজ ফিল্ড, মানে থিটা ইকুয়াল টু এগেইন কত ডিগ্রি 90 ডিগ্রি, মানে চারটা ফেসে লেগে এরিয়া ভেক্টরের লগে ইলেকট্রিক ফিল্ড কত ডিগ্রি 90 ডিগ্রি। তে এই চারটা ফেসের নো কন্ট্রিবিউশন টু ফ্লাক্স ফর ফোর ফেসেস, চারটা ফেসের জন্য থিটা ইকুয়াল টু হোয়াট 90, থিটা 90 মানে ফ্লাক্স ইজ হাউ মাচ ই এ কস থিটা, ইলেকট্রিক ফ্লাক্সের ফর্মুলা ই এ কস থিটা, থিটা কত ডিগ্রি 90, cos 90 is how much 0, এর মানে I am only concerned about দুইটা ফেস, কোন দুইটা ফেস, একটা হইল রাইট আর একটা হইল লেফট, জানি? রাইট আর লেফট, এই দুইটার আমার চেক করতে লাগবে, একটু ক্যালকুলেশন করতে লাগবে, এই দুইটা লেগে আমার একটু ক্যালকুলেশন করতে লাগবে।
এই দুইটা লেগে একটু ক্যালকুলেশন করতে লাগবে। এটা লেগে এরিয়া ভেক্টর, এরিয়া ভেক্টর কোন দিকে? দিস ইজ এরিয়া ভেক্টর, দিস ইজ এরিয়া ভেক্টর, জানি? দিস ইজ ইলেকট্রিক ফিল্ড ই, electric field fix positive x direction, electric field fix positive x direction. Now tell me for left face এর জন্য what is the angle between electric field and area vector? Theta. Electric field in positive x, area vector negative, so two vectors opposite মানে theta equal to 180 degree, theta equal to 180. So flux will be phi left, flux will be phi left, phi left, phi left formula E A cos theta, E A cos theta. Now tell me phi left equal to E মানে electric field along x, alpha x to the power half into area মানে স্কোয়ার, কিউবের প্রত্যেকটা ফেস ইজ এ স্কোয়ার, জানি? আর স্কোয়ারের এরিয়া লেন্থ ইনটু ব্রেডথ মানে a into cos theta, theta is 180, cos 180 minus 1, cos 180 is minus 1, so put minus 1. তার মানে আলফা কত ডিগ্রি, আলফার ভ্যালু কত? 800, x কোঅর্ডিনেট কত লেফট ফেসে লাগিয়া, লেফট ফেসে লাগিয়া x কোঅর্ডিনেট কত? a মানে x এর জায়গায় a টু দি পাওয়ার হাফ ইনটু a স্কয়ার ইনটু মাইনাস 1, না বুঝি না? নাও 800 ইনটু এর ভ্যালু কোশ্চেনে দেওয়া 0.1 মিটার, এর ভ্যালু কোশ্চেনে দেওয়া 0.1 মিটার, 0.1 টু দি পাওয়ার হাফ ইনটু 0.1 এর স্কয়ার, আর সামনে মাইনাস সাইন, সামনে দেয়ার ইজ এ মাইনাস সাইন, সামনে দেয়ার ইজ এ মাইনাস সাইন, সামনে হইল মাইনাস সাইন, দেয়ার ইজ এ মাইনাস সাইন। তার মানে এখন ক্যালকুলেশন করবো, ক্যালকুলেশন মাইনাস 800 ইন্টু 0.1 মানে 1/10, আর তার মাথায় হাফ মানে রুট 1/√10, হাফ মানে রুট না নি, √10 ইন্টু 0.01 ইন্টু 0.01, √10 মানে 3.2 কাছে বা 3.1 লইলাও, 3.1 √10 কেন কি √9 হইল 3, √10 is 3.1, 3.1, 0.01 মানে 1/100 মানে দুইটা জিরো ক্যান্সেল, so we are left with what? We are left with how much? minus 31/10 মানে 80/31, 80/31 ইউনিট নিউটন পার কুলম মিটার স্কোয়ার। ফাই লেফট কেটা বাইরে হইল, ফাই লেফট কেটা বাইরে গেল, এর মানে ফ্লাক্স উইথ লেফট ফেস বাইরে হইল, ফ্লাক্স উইথ কেটা বাইরে হইল, লেফট ফেস। নাও ফ্লাক্স উইথ কেটা ফেস, রাইট ফেস বাকি না নি ক্যালকুলেশন, ফ্লাক্স উইথ রাইট ফেস, ফ্লাক্স উইথ রাইট ফেস কত হইব কও তো আমারে, ফ্লাক্স উইথ রাইট ফেস ফাই রাইট হইব, this is electric field, this is area vector, দুইটা ভেক্টর সমান ডাইরেকশন, সো রাইট ফেসে লাগিয়া ডাইরেক্টলি লিখমু আলফা x টু দি পাওয়ার হাফ ইনটু a স্কয়ার ইনটু cos কত ডিগ্রি, 0 ডিগ্রি, দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট নিউমেরিক্যাল, রিমেম্বার আলফার ভ্যালু কত 800, x এর ভ্যালু রাইট ফেসে লিগে x কোঅর্ডিনেট কত, এটা আসিল x ইকুয়াল টু a, আর রাইট ফেসে লিগে x কোঅর্ডিনেট 2a জানি, আর 2a টু দি পাওয়ার হাফ ইনটু 0.1 এর স্কয়ার, তার মানে 800 ইনটু 2 টু দি পাওয়ার হাফ ইনটু
এ এ মানে 0.1 মানে 1/√10 আবার আর এটা হইলো 1/100 1/100 দুইটা জিরো ক্যান্সেল তার মানে 8 ইনটু √2 মানে 1.4 √2 এর ভ্যালু তো জানা থাকতো না নি 1.414 1.4 লো আর এটা হয়ে গেল 1/3.1 নানি তার মানে ডেসিমেল ক্যান্সেল 14 ইনটু 8 মানে 2 3 112 by 31 112 by 31 so 5 right 5 left 5 right 5 left মানে total flux will be 5 total equal to flux is a scalar quantity so you have to add like numbers so total flux will be minus 80 by 31 plus 112 by 31 that gives me how much niche 31 112 minus 80 112 থেকে 80 110 minus 80 is how much 30 মানে 30 আর এদিকে আবার 2 মানে 28 ভুল লিখছি নি ঠিক আছে তো 28 by 28 নি হ্যাঁ 28 by 31 28 by 31 আর তোমার যেখানে মিছিল চার্জ so phi equal to what phi equal to এটা বুঝছি না calculation phi equal to q enclosed by what epsilon naught whose theorem Gauss theorem so q enclosed equal to 28 by 31 oh sorry এটা 32 32 by 31 into epsilon naught into what আর epsilon naught এর ভ্যালু তো আমরা জানি 32 by 31 into 8.85 into 10 to the power minus 12 coulomb এই হলো চার্জ এনক্লোজড এই হলো চার্জ এনক্লোজড এটা 3 মার্কস এ নিউমেরিক্যাল পিওয়াইকিউ এটা ইট ইজ এ পিওয়াইকিউ দুটা বোর্ড সিবিএসই স্টেট বোর্ড দুটার পরীক্ষাতে আইছে আর 2019 জেই মেইনসও আইছে সেম কোশ্চেন 2019 এ ইভেন ডাটাও চেঞ্জ না question देखिए मनोहर जे field variable field is not variable because you are concerned about left face and right face so when you are concerned about left or right that means x coordinate are fixed x coordinate fixed মানে electric field of fix মানে ইন্টিগ্রেশন এর ফর্মুলার কোনো দরকার নাই ইন্টিগ্রেশন তখন হইলো না যখন ফিল্ড চেঞ্জ হইয়া যাইতো এখানে ফিল্ড চেঞ্জ হয় বাট ফ্লাক্সের ক্যালকুলেশনও ফিল্ড চেঞ্জ হয় না কারণ কি x কোঅর্ডিনেট ফিক্স হয়ে যায় নাইলে ইন্টিগ্রেশনের দরকার পড়লো না দেখা যায় না আস্তে আস্তে বুঝিয়া লেখো না বুঝলে ডাকিয়া জিগাইও এই অঙ্কটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট কিন্তু হয় এরিয়া ভেক্টর ওই তো রাইট ফেসের এরিয়া ভেক্টর এই দিকে আর লেফট ফেসের এরিয়া ভেক্টর এই দিকে হয় এরিয়া ভেক্টর সব সময় এরিয়া লগে 90 ডিগ্রি কত ডিগ্রি 90 So final answer will be what? 32 by 31 is 1.03 1.03 multiplied by 8.85 into 10 to the power minus 12 charge
So Q equal to 9.27 মানে according to option একটু তো approximation করা হয়েছে, so 9.27 into 10 to the power minus 12 কুলম, এখন তো প্রচুর approximation করা হয়েছে। root 10 রে 3.1 লিখছি, root 2 রে 1.414 লিখছি। আমি তো ভাবছিলাম এটা জিগাইতো, পিওর পরীক্ষাতে এটা জিগাইছে না, এটা তো বহুতবার ফিঙ্গার টিপসেও দেওয়া, পিওয়াইকিউ বইতেও দেওয়া এই নিউমারিক্যাল। লেখছো সবে? কোনটা কোনটা? না এটা ভ্যালুস গুলো লিখছি, রুট 9 হইলো 3, তে রুট 10 হইব 3.1, মানে একটু বেশি, বুঝছত না? নেক্সট, whenever calculation of flux check করতে গেলে, whenever you are doing calculation of flux, remember assign area vector, area vector and see the direction of the field, so that you can have an idea regarding theta, angle between electric field and area vector. আমি উঠতাম নাকি? নেক্সট কোয়েশ্চেন, এখানে বুঝছো তো? চেক, ইলেকট্রিক ফিল্ডের ডাইরেকশন ফিক্স আসলো, ইলেকট্রিক ফিল্ড এক্স এক্সিসে দেওয়া, এরিয়া ভেক্টর টপ বটম ফ্রন্ট আর ব্যাক কত ডিগ্রি, 90, cos 90 is 0, মানে no contribution to flux, so you have to be concerned about only left and what, right, আর বাকি তো accordingly you will put the x coordinate, you will write area formula, length into breadth and angle between electric field or area vector, a flux হলো numbers, so add like numbers and then use Gauss theorem, flux equal to q by epsilon naught, so q equal to epsilon naught into flux. Next question. Question number 2. A square of side A is lying on XY plane such that two of its sides are lying on the axis.
if an electric field E equal to E naught x k cap is applied on the square where E naught is a constant, find flux through square. Find flux through the square. Find flux through the square. A square of side A is lying on xy plane such that two of its sides are lying on the axis. If an electric field E vector equal to E naught x k cap is applied on the square, then find flux through the square. আমি এটা মিটাইতে পারমু? সবার ভ্যাকেশন শুরু নি? তোমরা কবে ভ্যাকেশন? জুলাই। আর শুরু মানে শেষ কবে? হ্যাঁ, জুলাই। কত খুশি কিছু লিখে, জুলাই 15 শেষ। আর তোমরা জুলাই ফার্স্ট উইক। ও মানে ফার্স্ট উইক থেকে শুরু। ও মানে প্রথম দুইটা সপ্তাহ পাইমু এন্ট্রান্সের রিঅপটিক শেষ করতে লাগবে। A square of side A is lying on xy plane such that two of its sides are lying on the axis. If an electric field equal to E naught x k cap is applied on the square. বুঝার চেষ্টা করো। ডায়াগ্রাম কোন প্লেন? Square is lying in xy plane such that two of its axes but two of its sides are lying on the axis. এইভাবে স্কোয়ার, দিস ইজ এক্স, এটা ওয়াই আর এটা জেড। নাও টেল মি এরিয়া ভেক্টর। এরিয়া ভেক্টর ইজ নর্মাল টু দ্য এরিয়া। এরিয়া কোন প্লেনও আছে? এক্স ওয়াই। তো এরিয়া ভেক্টর কোন দিকে? জেড। কোন এক্সিস? জেড। দিস ইজ এরিয়া ভেক্টর A cap. A cap is nothing but along z direction. আর z direction এ ইউনিট ভেক্টর কিটা হয়? k cap। না বুঝছি না? z direction এ ইউনিট ভেক্টর k cap. Now look at the expression of electric field. Electric field এর ম্যাগনিটিউড হইলো E naught x আর ডাইরেকশন হইলো k cap। মানে আমি শিওর যে ইলেকট্রিক ফিল্ড z এক্সিসে। ইলেকট্রিক ফিল্ড কোন এক্সিসে? এর মানে ইলেকট্রিক ফিল্ড জেড এক্সিস এইভাবে ইলেকট্রিক ফিল্ড। বাট ইলেকট্রিক ফিল্ডের ম্যাগনিটিউড চেঞ্জ অর উইথ এক্স কোঅর্ডিনেট। উইথ হোয়াট? as you move forward x coordinate will change. As you move forward x coordinate change হইব। x coordinate change হইলে ইলেকট্রিক ফিল্ডের ম্যাগনিটিউডও কিটা হইব? চেঞ্জ হইব। ইলেকট্রিক ফিল্ডের ম্যাগনিটিউড চেঞ্জ হইব, ডাইরেকশন ফিক্স। ডাইরেকশন কোন দিকে? k cap। মানে ইলেকট্রিক ফিল্ড বাইরের দিকে, বাট ম্যাগনিটিউড বাড়িয়া যাইব। কেন কি x বাড়বো মানে ফিল্ড বাড়বো, মানে ইট ইজ এ ভেরিয়েবল ফিল্ড। ফিল্ড বাড়িয়া যার। আরে সিচুয়েশন বুঝছি নি? x ইকুয়াল টু 0 না নি কেন? আর এটা বলা তোমারে দিয়া দিছে সাইড A। এর মানে তুমি x এক্সিস কত থেকে কত মুভ করতে লাগবে টু ফাইন্ড আউট টোটাল এরিয়া? 0 টু A। তে 0 টু A যখন আমি হাঁটিয়া যাইমু, x কোঅর্ডিনেট উইল চেঞ্জ মানে ফিল্ডের ক্ষমতাও মানে ম্যাগনিটিউড উইল অলসো চেঞ্জ। আর ডাইরেকশন কোন দিকে? k cap। নাও তার মানে কেন ফ্লাক্স ডাইরেক্টলি বার করা যাইত না? তে স্যার কেমনে বার করব ইকানো ফ্লাক্স? E a cos theta কাজ করতো না। flux equal to E a cos theta will not work here because electric field change হইয়া যায়। Electric field changes from x equal to 0
to x equal to a আগের নিউমারিক্যালের মধ্যে x ফিক্স হয়ে গেছিল প্লেন দিস ইজ এ প্লেন ইনসার্টেড তে ওই প্লেনে লাগা x কোঅর্ডিনেট ফিক্স আছিল ওই প্লেনে লাগাও x কোঅর্ডিনেট কিটা আছিল ফিক্স আছিল x কোঅর্ডিনেট ফিক্স মানে ইলেকট্রিক ফিল্ড হয়ে গেছিল ফিক্স for the entire plane but now you are moving left to right you have to move left to right here plane was like this একটা x equal to a তে রাখা আর একটা x equal to 2a একটা x equal to a তে রাখা আর একটা x equal to 2a বাট এবার তোমার লেফট থেকে রাইট হাঁটিয়া যাইবাই যখন ইলেকট্রিক ফিল্ড চেঞ্জিং ফিল্ড পাইয়া যাইবাই আর চেঞ্জিং ফিল্ড পাইয়া গেলে তুমি ডাইরেক্ট এই ফর্মুলা দিয়া কাজ করতো না তার মানে এটারে তো ইন্টিগ্রেশন করতে লাগবো আর ইন্টিগ্রেশন করতে গেলে x ডিসটেন্সে যাইবাই আর একটা এলিমেন্ট কনসিডার করবাই কিটা কনসিডার করবাই this is how we do integration we divide the square into small rectangular strips আগে তো ভাঙতে লাগবো তারপরে তো ইন্টিগ্রেশন না বুঝি না এর মানে স্মল এরিয়া নাও টেল মি অ্যাবাউট স্মল এরিয়া এটার এরিয়া স্মল এরিয়া এরিয়া মানে কিটা স্যার এরিয়া মানে এটা হইলো a আর স্কয়ারের সব সাইড a না নি এর মানে এটা a আর এটার উইডথ dx এটার উইডথ কত তার মানে এরিয়া হইলো লেন্থ ইনটু উইডথ মানে এরিয়া হই গেল a dx এরিয়া কিটা আচ্ছা এরিয়ার ভেক্টর ফর্ম এরিয়ার ম্যাগনিটিউড a dx ডাইরেকশন k cap না নি ভেক্টর ফর্ম আর ফ্লাক্স একলগে তো ফ্লাক্স বার করা যাইতো না আগে বার করবো স্মল ফ্লাক্স linked with small area how to find out small flux d phi equal to e vector dot da vector dot product of electric field and area vector this is flux so d phi equal to e মানে e naught x k cap dot area vector মানে a dx k cap and k cap dot k cap is 1 1 dot product of two identical vectors 1 না বুঝি না হ্যাঁ now k dot k to 1 e naught x a dx this is small flux থেকে total flux গেলে কিটা করতে লাগবো স্যার integration so integrating both sides flux is one of the most difficult যদি numerical ঠিক জিগায় আর কি integrating both sides we get so integration of d phi e naught constant a is also constant comes out of the integration so within integration you are left with only what x dx what is the lower limit of x equal to 0 what is the upper limit of x a so x will vary from 0 to a if you add all small flux then you will get phi total flux isn't it আর এটা হয়ে গেল e naught into a আর এটা ইন্টিগ্রেশনের ফর্মুলা x to the power n plus 1 by n plus 1 isn't it this is 0 this is a তার মানে phi total will be e naught a আর এটা হয়ে গেল x square by 2 মানে a square by 2 লোয়ার লিমিট বয়ানের কোনো দরকার নেই because 0 isn't it এর মানে phi total will be how much phi total will be e naught a cube by 2 this is the answer e naught a cube by what 2 so whenever situation demands integration you have to go for integration and whenever you will see that electric field is constant then use the direct formula তো এটাই কইছিল ফাইন্ড ফ্লাক্স থ্রু দ্য স্কয়ার বুঝছি না না স্কয়ারের এরিয়াটা কতটুকু রিজিয়ন 0 থেকে a পর্যন্ত x এর লিমিটই তো বইতাম ভেরিয়েবল কে x না নি তে ভেরিয়েবল যদি x হয় তে লিমিটও কার বইব
এক্স আর স্কোয়ারটা স্কোয়ারের লিগা এক্স কই থেকে কই এক্সিস্ট করে জিরো থেকে এ এখানে কি স্কোয়ারের সাইড হইলো এ থিটা জিরো টি মাথাটা কত এক্স ইকুয়াল টু এ ইন্টিগ্রেশন যেটা ভেরিয়েবল হয় ওটারই তো লিমিট বইমু তো ডিএক্স ই নট এ কিউব বাই 2 आंसर नेक्स्ट কইতাম নি নেক্সট হ্যাঁ তুই কালকে তুই বান্ধবীর লোক আইলে না কালকে তো বান্ধবী খানছে নেক্সট কইতাম হ্যাঁ তারা দুইজনে আমি যত সময় দেখি সব সময় এক লগে থাকে আমার ভুল লগেও আমি অত সময় থাকি না আজকাল মেয়েরা মেয়েরা কালকে তো ছেলেরাও দেখি ছেলে ছেলের দিকে চাইয়া বইছে ক্লাসে শ্রীয়ম আর সে ঋষিরাজ কোনো বইছে তো আর শ্রীয়মে ঋষিরাজ আমি পড়াইলাম আর শ্রীয়মে চাইয়া বই রয়েছে ঋষিরাজের দিকে অন খো আমি কই মানে ক্লাসও খারে তুই আনতে जगह কিছু ঠিক নাই समझ में आया क्या लड़का लोगों को देखता है आजकल वो फिजिक्स को छोड़ के मुझे ही देख लेता फिर भी तो कुछ सीख लेता ऋषिराज को देख के क्या सीखेगा नाउ राइट नेक्स्ट क्वेश्चन देश অধপ পতনে গেছে গিয়া a charged এই বইটা অত মোটা সকাল হইলে উঠাইলায় ব্যায়াম হইলে বিকাল বেলা আর ভালো a charged ball b hangs a charged ball b hangs from a silk thread s which makes an angle theta with a large charged conducting sheet P as shown. The surface charge density sigma of sheet is proportional to option A cos theta, option B cot theta, option C sin theta, option D tan theta. And this is the diagram given. This is a large conducting sheet. Remember, this is a large conducting sheet. And charged ball B. This angle is theta. S. Conducting. কি sheet এটা? Conducting sheet. Large conducting sheet. Sigma লাগে. Surface charge density. They want sigma. Proportionality. Sigma proportionality. Sigma proportionality. এই হ্যাঁ breathe which makes an angle theta
আচ্ছা, এই অঙ্ক করতে গেলে একটা কনসেপ্ট আছে, এটা পিওয়াইকিউ ফর্মে আইছে 2010 এ লাস্ট, তারপরে আর দেখা গেছে না, একবারই দেখা গেছে স্টেট বোর্ডে একবার, তোমার পরীক্ষা তো সিবিএসই তো একবারই দেখা গেছে, তারপরে আর আইছে না এটা, কিন্তু এটা জানতে লাগবো আর কি। একটা যদি কন্ডাক্টর থাকে, আমি স্পেরিক্যাল লই নিলাম কন্ডাক্টর, কন্ডাক্টরে লেগিয়া আমি জানি চার্জ রিসাইড অন আউটার সারফেস, কন্ডাক্টরে লেগিয়া চার্জ কই থাকে, চার্জ রিসাইড, চার্জ সব সময় বাইরের সারফেসও থাকে, চার্জ রিসাইড অন হুইচ সারফেস, আউটার সারফেস বিকজ অফ মিউচুয়াল রিপালশন, চার্জ তুমি যেখানে নিয়ে রাখি দাও সব চিত্রাইয়া হয়ে যাইব গিয়া সারফেস, ফর এ কন্ডাক্টর চার্জ অলওয়েজ রিসাইড অন আউটার সারফেস, সারফেস এটা স্পিয়ার, কিন্তু স্পিয়ার সারফেস আছে, সারফেস এটা স্পিয়ার, ইট ইজ নট এ রিং, এর মানে স্যার এখানের মধ্যে সিগমা থাকবো দেওয়া, সিগমা আমি জানি সিগমা জিনিসটা কিটা, সারফেস চার্জ ডেনসিটি, কিটা এটা সারফেস চার্জ ডেনসিটি, সারফেস চার্জ ডেনসিটি, চার্জ পার ইউনিট এরিয়া, চার্জ পার ইউনিট এরিয়া। নাও very near to the conductor हमारे কেউ জিগাই লিলো ফিল্ড কত, very near to the conductor, very near to the conductor what is the field, very near to the conductor what is the field, they have asked me a question, electric field near a conductor, electric field near a conductor, electric field near a conductor, E equal to question mark, E equal to question mark, এখন এটারে ইলেকট্রিক ফিল্ড বার করতে গেলে আমি জানি আই হ্যাভ টু ইউজ গস থিওরেম, I have to use Gauss theorem, and for that I have to make a Gaussian surface, so this is a cylinder, একটা আমি সিলিন্ডার কনস্ট্রাক্ট করতে যাইলাম, this is a cylinder, এই হলো সিলিন্ডার, এই সিলিন্ডারটা এমন ভাবে আমি কনস্ট্রাক্ট করলাম যাতে পয়েন্ট P lies on the Gaussian surface, point P lies on the Gaussian surface, and this is called Gaussian surface. Gaussian surface I have considered a cylinder. Now আমারে কতটুকু এরিয়ার মধ্যে চার্জ আছে, সিলিন্ডারের এতটুকু পোরশন, এই জায়গাটা তো ইট ইজ লাইং অন দ্য কন্ডাক্টর, সিলিন্ডারের এই জায়গাটা ইট ইজ লাইং অন দ্য কন্ডাক্টর, আর কন্ডাক্টরের সারফেসেই তো সব চার্জ না, আর ইনসাইড এ কন্ডাক্টর তো ফিল্ড জিরো, ইনসাইড এ কন্ডাক্টরের ভিতরে ফিল্ড কত হয় জিরো, ভিতরে কোনো চার্জই নাই, তো ভিতরে ফিল্ডের ভ্যালু কত জিরো। নাও ইউ হ্যাভ সারফেস নাম্বার 1, ইউ হ্যাভ সারফেস নাম্বার 2, এই যে সার্কুলার, আর এটা তো লাইং অন দ্য কন্ডাক্টর, আরেকটা দুইটা সার্কুলার সারফেস, আরেকটা কিটা কার্ভড সারফেস, আরেকটা কিটা সারফেস নাম্বার 3। তে আমি যদি তোমারে জিগাই ফ্লাক্স কত, ফ্লাক্স হলো ক্লোজ ইন্টিগ্রাল অফ হোয়াট, E ডট ds, এর মানে E ds cos 90 ডিগ্রি, E ds cos 90। স্যার ইলেকট্রিক ফিল্ড কোন দিকে, এই দিকে ইলেকট্রিক ফিল্ড আউটওয়ার্ড এন্ড নরমাল টু দ্য কন্ডাক্টর, ইলেকট্রিক ফিল্ড আউটওয়ার্ড এন্ড নরমাল, বাইরের দিকে ইলেকট্রিক ফিল্ড, আর এরিয়া ভেক্টর, দিস ইজ এরিয়া ভেক্টর, ds cap 3 নম্বর সারফেসে লেগিয়া, প্লিজ সি এখানে যদি ছোট এরিয়া নেই, দিস ইজ এরিয়া ভেক্টর, দিস ইজ ইলেকট্রিক ফিল্ড, মানে কত ডিগ্রি 90, না বুঝছি না কেন 90 ডিগ্রি, কন্ডাক্টরের সারফেসে লগে ইলেকট্রিক ফিল্ড 90 ডিগ্রি কেন, এটারও নলেজ আমি দিয়া দিছিলাম, কন্ডাক্টরের সারফেসে লগে ইলেকট্রিক ফিল্ড সবসময় কত ডিগ্রি যাইব 90, why 90, tell me why 90, because electric field inside a conductor is how much, zero, electric field zero মানে dv by dr, relation between electric field and potential, what, potential, so if electric field is zero inside, তার মানে potential will be constant, মানে a পয়েন্টে potential যা হইব b পয়েন্টেও potential সেম হইব, মানে কন্ডাক্টরের সারফেস is an equipotential surface, conductor surface is what surface, equipotential surface, কন্ডাক্টরের সারফেস is equipotential surface, আর যদি সারফেস ইকুইপোটেনশিয়াল হয়
the work done will be charge multiplied by potential difference. So যদি potential সমান হয় the potential difference কত হইব 0, the work done 0 মানে dot product of force and displacement is how much 0 f dot dl f dot dl 0 f dot dl কত হয়ে গেল স্যার 0 f dot dl 0 মানে এটা আমি আগেও দেখাইছি q into e dot dl equal to কি f equal to q না নি তার মানে dot product of two vector is 0 মানে the vectors are perpendicular to each other e dot dl equal to 0 মানে electric field is perpendicular to dl এর মানে যদি আমি কেন একটা পার্ট নেই ইলেকট্রিক ফিল্ড অলওয়েজ 90 ডিগ্রি যাইব কত ডিগ্রি যাইব 90 ডিগ্রি এটা লাগিয়া কন্ডাক্টরের সারফেসের লগে ইলেকট্রিক ফিল্ড সব সময় আমি বানাইতে 90 ডিগ্রি বানাইবো কত ডিগ্রি 90 ডিগ্রি না বুঝছি না because they have used the word conductor they have used the word what so once they are using that word conductor মানে equipotential surface conductor মানে equipotential surface once it is an equipotential surface work done will be 0 work done 0 মানে electric field will be perpendicular on flux calculation করতাম curved surface এ লেগা কত ডিগ্রি ইলেকট্রিক ফিল্ড দিকে এরিয়া ভেক্টর এই এরিয়া ভেক্টর আর ফিল্ড কত ডিগ্রি 90 এটা কোন সারফেসে লেগা কার্ভ সারফেস তারপরে রইলো এই যে সারফেসটা বাবা এই যে এটার এরিয়া আমি নিলাম এ এরিয়া কত নিলাম এ এই যে সার্কুলারটা সারফেস এটা লেগা কত হইব হো ই সিম্পলি লিখমু ই এ cos 0 এরিয়া ভেক্টর বাইরের দিকে এই নানি এরিয়া ভেক্টর ই এ cos কত ডিগ্রি 0 নানি আর যেটা ভিতরে আছে সারফেস নাম্বার 1 এখানে তো ফিল্ড ইজ 0 তো আমার কিছু লেখা নাই 0 লিখমু নানি তার মানে আমার কত রইল cos 90 এটা কত হয়ে গেল 0 তো বাঁচলো কিটা খালি ইয়ে আরেকটা 0 মানে ফ্লাক্স কত হয়ে গেল E into A ফ্লাক্স কত হয়ে গেল E into A আর ফ্লাক্স যদি হয় E into A আমি কেন স্টার মারি এটারে কন্টিনিউ করি কেন ফ্লাক্স যদি হয়ে যায় E into A according to Gauss theorem flux is nothing but Q enclosed by key epsilon naught Q enclosed by epsilon naught Q enclosed what is the charge lying within the Gaussian surface এর ভিতরে তো Gaussian surface এর ভিতরে তো অতটুকু এরিয়াই আইছে অতটুকু এরিয়া which is lying on the conductor surface আর সব চার্জও lying on the conductor surface মানে per meter square sigma coulomb তে a meter square sigma into a simple unitary method 1 meter square কত coulomb sigma আর তোমার কতটুকু সারফেস Gaussian সারফেসের এরিয়া হইলো a তে 1 মিটার স্কয়ার ও সিগমা কুলম্ব হইলে a মিটার স্কয়ার ও কত হইব sigma into a divided by কিতা epsilon naught equal to কিতা a কিতা গেল গিয়া ক্যান্সেল মানে সিগমার ফর্মুলা মানে ইলেকট্রিক ফিল্ডের ফর্মুলা কিতা আইলো sigma by epsilon naught মানে this is the formula for electric field very near to the conductor electric field in neighborhood of conductor electric field in the neighborhood of what conductor is given by sigma by epsilon naught and if you wish to write in vector form you can also write sigma by epsilon naught into n cap what does that n cap show n cap is unit vector normal to the surface remember unit vector normal to what এর মানে আজকের থেকে যে কোনো কন্ডাক্টরের কিনারে যে কোনো কন্ডাক্টর whether it is a spherical conductor whether it is a conducting sheet এ লেগেও আমি তোমারে দেখাইতে পারবো আমি একবার দেখাই দিই কেন বাই চান্স যদি পরীক্ষা তোমারে প্রুফ করা লেগে দিলায় তো তুমি আবার আটকে যেতে পারো if you have a conducting sheet plus এটা লেগেও চার্জ কই থাকবো on the surface on the কিটা surface হ্যাঁ তো এরকম আছে কন্ডাক্টর সি এই হলো কন্ডাক্টর ও হলো সারফেসও চার্জ আছে কই চার্জ আছে সারফেসও চার্জ আছে ভিতরে তো চার্জ থাকতে পারতো না বিকজ ইট ইজ এ কন্ডাক্টর তে আমি একটা সিলিন্ডার
সিলিন্ডার এই ঢুকাইলাম, সিলিন্ডার এই হলো সিলিন্ডার, গসিয়ান সারফেস। গসিয়ান সারফেস শুড বি এ 3 ডাইমেনশনাল সারফেস। তো সিলিন্ডার ঢুকাইলাম, এক মাথা খালি ঢুকাইলাম, অনো আরে বুঝার চেষ্টা করো। এদিকে ঢুকিয়া এই জায়গাটা আছে, সিলিন্ডার শেষ হয়ে গেছে, মিডিল এই জায়গা শেষ হয়ে গেছে সিলিন্ডার, মানে আর পার করছি না, এদিকে ঢুকাই এমনি আনছি না, এখানে শেষ সিলিন্ডার, মানে একটা পোর্শন ইনসাইড আর একটা পোর্শন আউটসাইড। মানে আমি যদি এখানে গসিয়ান সারফেস বানাই, এইভাবে কিছু একটা বানাইলাম, সে অতরূপ এই অতরূপ, এর মানে এখানে তো ফিল্ড কত হয়ে যাব, 0, এটা তো ভিতরে নানি, আর এই জায়গাটা কত, এই জায়গাটা এই, আবার ক্যালকুলেশন সমান, ইলেকট্রিক ফিল্ড বাইরে আর এটা লেগে তো এরিয়া ভেক্টর নিচের দিকে। সো সিম্পলি ফ্লাক্স কি লিখবো, অনলি একটা সারফেসের জন্য ইএ কস কি 0, কস 0 কত 1, এ ফ্লাক্স হইলো ইএ, না বুঝছি না। আর তারপরে এরিয়া কিউ এনক্লোজড সিগমা ইনটু এ, সিগমা ইনটু এ কন্ডাক্টরের ভিতরে, অতটুকু তো গসিয়ান সারফেসের এরিয়া। আরে বুঝছো তো 3D তো এই, তার মানে গস থিওরেম phi equal to what, q enclosed by what, epsilon naught। तो phi এর ফর্মুলা কিটা, e into a, আর q enclosed কিটা sigma into a by what, epsilon naught, মানে e equal to sigma by epsilon naught। তো স্যার আরেকটা যে করাইছিল sigma by 2 epsilon naught, এটা কিটা, ইট ইজ এ নন কন্ডাক্টিং শীট। নন কন্ডাক্টিং শীট মানে তুমি যেখানে চার্জ লাগাইয়া রাখবাই এখানেই থাকি যাইব, এটা হইলো থিন শীট, থিন শীট, আর এটা মোটা থিক, এটা হইলো থিক কন্ডাক্টিং, এটার ম্যাটেরিয়াল হইলো কন্ডাক্টর আর এটার ম্যাটেরিয়াল হইলো নন কন্ডাক্টিং। নন কন্ডাক্টিং মানে তুমি যেখানে রাখি আইবাই চার্জ এখানেই থাকবো, চার্জ নিজেরে রিডিস্ট্রিবিউট করতে পারতো না। তুমি যেখান থেকে এখান থেকে ইলেকট্রন একটা টান মারিয়া বার করে দিছি, কেন পজিটিভ ওই জায়গাতেই থাকবো, ইট ইজ নট ফ্রি টু মুভ। এখান থেকে ইলেকট্রন একটা টান মারিয়া বার করে দিছি, এটা ওই জায়গাতেই থাকবো, ইট ইজ এ নন কন্ডাক্টিং ম্যাটেরিয়াল, নন কন্ডাক্টিং ম্যাটেরিয়াল। আর এটা হইলো কন্ডাক্টিং ম্যাটেরিয়াল। এখানেও আমি চেষ্টা করছিলাম ভিতরে চার্জ দেওয়ার লাগিয়া, কিন্তু ভিতরে যখনই চার্জ দেই চার্জ অটোমেটিক্যালি কই আই যায় সারফেস, বিকজ শব্দ কিটা ইউজ হইছে কন্ডাক্টিং। আর স্যার এটার ফর্মুলার প্রুফ কি রকম আছিল, এটার ফর্মুলার প্রুফ আছিল এইভাবে, এদিকে একটা ইলেকট্রিক ফিল্ড, এদিকে একটা ইলেকট্রিক ফিল্ড, এটা হইলো এরিয়া ভেক্টর আর এটা হইলো কি ভেক্টর, এরিয়া ভেক্টর, আর এটার জন্য এরিয়া ভেক্টর নিচের দিকে এই, আর কেন ফ্লাক্স আইছিল ই এ cos 0, দুইটা সারফেসে লাগা ই এ cos 0 প্লাস ই এ cos 0, মানে কেন কত আইছিল 2 ই এ, মানে এটা আর এটা লাগা, আর এটা তো 90, এটা কত ডিগ্রি 90, মানে ফ্লাক্সও কোনো কন্ট্রিবিউশন নাই। আর গস থিওরেম অনুযায়ী কিউ এনক্লোজড বাই এপসাইলন নট, তো টোটাল ফ্লাক্স কিটা আইছিল 2 ই এ, আর কিউ এনক্লোজড কিটা সিগমা ইনটু এ, এ ক্যান্সেল, ইলেকট্রিক ফিল্ড কত আইছিল সিগমা বাই 2 epsilon naught। So whenever you see that word thin শোনার লগে লগে sigma by 2 epsilon naught is your answer। Whenever you hear that word thick conducting, then your answer is only sigma by epsilon naught। দেখতে তো সমান লাগে, বাট এখানে নিচে একটা 2 আছে আর এখানে 2 আছে নি, না না বুঝি না, ডিফারেন্স বুঝিয়া বুঝিয়া ফর্মুলা শিখিও, লিখি লাও আগে যা যা লেখছি, আগে কনসেপ্ট যেটা অঙ্কর লগে লাগবো নাম্বার 1, তারপরে নাম্বার 2, আর এটা তো সাইডে কাহিনী আবার রিপিট যাতে মনে থাকে এইগুলা জিনিস, বিকজ এই হলো জিনিসগুলা হইলো হার্ট অফ দ্য চ্যাপ্টার। এইগুলা জিনিস যদি কনসেপ্ট ছুটি যায় তো কিছু আর বাকি থাকলো না জীবন। 1 2 আর এটা হইলো 3, 1 2 3, মানে আজকের পরে তোমার যদি কেউ জিগায় ইলেকট্রিক ফিল্ড নিয়ার এ কন্ডাক্টর সিগমা বাই এপসাইলন নট, সিগমা বাই 2 লগে আবার কনফিউজ করিয়ে না। 2 যেটা ফর্মুলা আইছিল এটা থিন এর লেগে আইছিল, কালে কি আইছিল থিন, যখন তুমি সিলিন্ডার ঢুকানির পরে সিলিন্ডার আর পার হইয়া বাইরে হয়ে গেছে, আর এখানেও ঠিক মানে মিডিল লগে আটকি গেছে সিলিন্ডার, আর বাইরে বাইরিতে পারছে না, না বুঝছি না কেন কি, কেন দুইটা ভেরিয়েশন না নি, ওয়াই সিলিন্ডার শেষ হয়ে গেছে কেন, কেন কি কেন দুইটা জিনিস আছে, এই কন্ডাক্টরের এই সাইডে ফিল্ড ফাই আর এই সাইডে কত হয় 0, এর মানে আমার এমন ভাবে গসিয়ান সারফেস নিতে লাগবো যাতে দুটো কনসিডারেশন আয়, কন্ডাক্টরের বাইরে ফিল্ড আছে আর ভিতরে ফিল্ড কত 0, এটা লাগে আমি এমন ভাবে সিলিন্ডার বানাইছি যাতে একটা পোরশন 0 থাকে আর একটা পোরশন বাইরে, যেখানে যেখানে ফিল্ড আছে, যেখানে ফিল্ড আছে, এর মানে দুটো কনসিডারেশন আই গেল। তাহলে যদি আর পার হয়ে যাও
ডিফারেন্স কেমনে বুঝলাম না যে কন্ডাক্টরের ভিতরে ফিল্ড জিরো? আরে বুঝলাই নি, তারা কেন সিলিন্ডার কেন শেষ করে দেয়? শেষ করে দিলে মানে ইট ইজ মোর জেনারেলাইজ যে তুমি দুটা কনসিডার করছো, কন্ডাক্টরের ভিতরে সিলিন্ডারের যে মাথাটা আছে এখানে ফিল্ড জিরো, আর কন্ডাক্টরের বাইরে যে মাথা আছে এখানে ফিল্ড নন জিরো। তো দুটা আই গেল কনসিডারেশন অফ ওয়াইল্ড ডেরিভেশন, না বুঝিয়া না? আর থিন হইলে তো কোনো চিন্তা নেই, এদিকেও ফিল্ড আছে আর এদিকেও কিতা আছে ফিল্ড, তে আর পার করে দিলাম ওই যে ডেরিভেশনটা, কোনটা ওই যে ডেরিভেশনটা আর পার করিয়া। ডিফারেন্স বুঝিও কোন জায়গা সিলিন্ডার খেনে শেষ হইছে। ইকুইপোটেনশিয়াল লিখিয়া রাখিও, আবার লিখি দেই, তোমরা তো ভুলি যাইবা এবার। কন্ডাক্টর লেখা আছে, কন্ডাক্টর সারফেস ইজ এ কিটা সারফেস? ইকুইপোটেনশিয়াল সারফেস। শব্দ যখনই কন্ডাক্টর শুনবাই মানে ইকুইপোটেনশিয়াল, আর কোনো সেকেন্ড থটই নাই। এটা 2010ও দেখা গেছিল লাস্ট। এমনি নিউমারিক্যাল এখন আমি ওই ফর্মুলাটাই ইউজ করবো, সিগমা বাই এপসাইলন নট। কোয়েশ্চেনের লগে কনসেপ্ট লিখলে এটাই অ্যাডভান্টেজ, ক্লিয়ারিটি থাকে ব্রেইনও, কোন কোয়েশ্চেনও কোন ফর্মুলা লাগতো। সিকোয়েন্স আমি লিখিয়ে দিছি 1 2 3, আর এটা সাইডে দিকে খালি লিখিয়ে রাখবে। আমি যে চ্যাপ্টার 1 এর পিওয়াইকিউ দিছি এটার মধ্যে দেখবা একটা কোশ্চেন আছে, শো দ্যাট ইলেকট্রিক ফিল্ড নিয়ার এ কন্ডাক্টর ইজ সিগমা বাই এপসাইলন নট এন ক্যাপ। तुम्हारा परीक्षा शुरू नहीं रहा मानुजा, आज शुरू हो गया। हाँ, पहला, फिर फिजिक्स कब है? सैटरडे।
আমি নেক্সট এটা দিতাম এনক্যাপ যে লিখছি ইউনিট ভেক্টর নরমাল টু সারফেস লিখিয়া রাখিও মনে থাকবো জিনিসগুলা যে কন্ডাক্টরের সারফেসের লগে ফিল্ড লাইন 90 ডিগ্রি থাকে হ্যাঁ আমি চিল্লাইলাম আমি মাত্রাম কনস্ট্যান্ট তোমরা কেমনে টায়ার্ড হয়ে যাও টায়ার্ডনেস অফ ফ্লো করে হ্যাঁ এটা তো জানা আছে মনে হ্যাঁ আগে লেখাইছি তো একবার ইকুইপোটেনশিয়াল বৃহস্পতিবারে ক্লাস হইব না বৃহস্পতিবার ক্লাস হইতো না তো বন্ধ এটা হইব বন্ধ মানে আমার যেতে লাগতো না খালি কালকে ঠিক আছে পুরো এক্সটেন্ড করে দিলে হইব ডিসেম্বর পর্যন্ত সামার ভ্যাকেশন আমার কোনো প্রবলেম নাই টাকা আইলে হইছে কলেজে মাস্টার হইলে ওটাও মজা কিছু পড়াও না পড়াও মাস পড়তে তো বেতন আইব তবু তো গিয়া কিছু একটা পড়াই নেক্সট দিতাম নি বাকি আছিল নি বাবা আচ্ছা লিখিলাম তোমরা নেক্সট এক্সাম কবে কি এক্সাম ও এটা তো গড়ের গড়ের তো ফরেন তো না আমরা ফিজিক্স এক্সাম যেন ফরেনারে বানার মাস্টার তো আরেক উল্টা উল্টা দেশ ইন্ডিয়া পাকিস্তান স্কুলের মাস্টার পাকিস্তান আমি আচ্ছা ইন্ডিয়া এবার তো আর বেশি দূর না একজন তো ইন্ডিয়ার ভিতরেও আরেকজন মাস্টার আছে তো কেমিস্ট্রি স্কুলে একজনই দুজন তো না আমার তো সব রাইভেলস এবার তো তোমরা একজন ফ্রেন্ডলি আছে বাংলাদেশ কিনারও আছে ডিএনএফ লোক আছে নেই ডিএনএফ আছে সারে পড়াইছো ইন্ডিয়ান শেষ নেক্সটটা দিতাম নি এটা কালকে তারা লেখাইছি না আমি ভুলে গেছি দেখছো না ওটা যদি ডেরিভেশন আয় থেকে তা মুখ দেখ পায় মানুষের বইয়া বইয়া তাড়াতাড়ি লেখো সিগমা বাই এপসাইলন নট একবার কপিতে লেখা থাকলে মনে তো থাকবো যে এই ডায়াগ্রাম যদি দেখি তেনে এইভাবে ডেরিভেশন লিখবো গসিয়ান সারফেস বানাইয়া লিখি দে এটা গসিয়ান সারফেস এটা হইলো গসিয়ান সারফেস
আর কিনার ওই এটাও লিখিয়ে রাখিও থিন যেটা করাইছিলাম, তো পড়ার টাইমে ডিফারেন্স মনে থাকবো, সিগমা বাই 2 এপসাইলন নট, এটা সিগমা বাই এপসাইলন নট, নাইলে যে জায়গা 2 লাগে না এখানে লাগাই দিবার, যেখানে লাগে কেন দিতাই না। শেষ, তাড়াতাড়ি লেখো, তাড়াতাড়ি হাত একটু তাড়াতাড়ি চালাও। কই থেকে আইছো, ট্রাফিক ফাইলিছো তান্দুমা, তুই তো শিবালিক পার্কের দিক থেকে আসছিস, ওদিকেও আসিল টাউনও ট্রাফিক, এদিকেও ট্রাফিক, না আমি তো ওদিক থেকে আইছি, টাউন থেকে, টাউন থেকে, তুই শিবালিক পার্কের দিকে। 2 ঘন্টা? আজকা টাউন জ্যাম, তে চলে রে, সব তো আটকানি। কন্ডাক্টিং শব্দ আর নন কন্ডাক্টিং এর মধ্যে ডিফারেন্স বুঝিও। এটা আমি গতদিনও গস থিওরেমও করাইয়া দিছিলাম, এটা জাস্ট এখানে রিপিট করছি কম্পারিজনের লেগে। ওইব খালি ডায়াগ্রামটা বানাইয়া ফর্মুলাটা লিখিয়া রাখি দিলে হইব। আমি উঠে যেতাম, শেষ লেখা। হ্যাঁ স্পিডে লেখস না, তো আস্তে আস্তে কিতে লিখে লেখস। পরীক্ষার পরে কিতা 5 ঘন্টা দিব তোরে, না আমি গিয়ে লিখে দিব। শেষ। Now let us concentrate on that ball. আচ্ছা, একটা যদি শীট থাকে
এই শীটের জন্য ইলেকট্রিক ফিল্ড তো আউটওয়ার্ড, নর্মাল না, শীটের লেগে আউট ইলেকট্রিক ফিল্ড কোন দিকে, নর্মাল আউটওয়ার্ড, পজিটিভ লেগে দূরে যায়, দূরে দূরে যায় না। আর এটা বল, বলের মাস m, ফোর্স অফ গ্রেভিটি mg, and tension t, tension t. So draw the FBD, free body diagram, free body diagram of the ball. Downward direction এ কোন ফোর্স লাগে, mg, আর ইলেকট্রিক ফিল্ডে লেগে একটা ফোর্স লাগবে F ইকুয়াল টু QE, বলের চার্জ Q, ইলেকট্রিক ফিল্ডের ফোর্স কিটা আইব QE, সেম নিউমেরিক্যাল, এটা আগের মতনই, কোনো নতুন কিছু না, জাস্ট একটা কনসেপ্ট আছিল যে ইলেকট্রিক ফিল্ডের ফর্মুলা কিটা বহাইতাই সিগমা বাই এপসাইলন নট, বুঝলো। আর বাকি তো টেনশন, এইদিকে টেনশন, এইদিকে টেনশন, এই অ্যাঙ্গেলটা থিটা মানে এটাও কত বাবা, থিটা, এর মানে এদিকে কম্পোনেন্ট কিটা হইব টি কস, আর এদিকে টি সাইন থিটা, জানি। আর বল ইজ ইন ইকুইলিব্রিয়াম, বল বি, সো বল ইজ ইন ইকুইলিব্রিয়াম, ইকুইলিব্রিয়াম মানে নেট ফোর্স জিরো, নেট ফোর্স জিরো মানে আপওয়ার্ড ইকুয়াল টু ডাউনওয়ার্ড, মানে টি কস থিটা ইকুয়াল টু হোয়াট, এমজি, আর টি সাইন থিটা ইকুয়াল টু হোয়াট, এফ, মানে এটা ইকুয়েশন 1, এটা ইকুয়েশন 2, মানে 2 ডিভাইডেড বাই 1 sin theta by cos theta is what, tan theta equal to f by what, mg. Now f equal to mg tan theta, f equal to what, mg tan theta. acha, f এর জায়গায় what I can put, f equal to q sigma by epsilon naught equal to mg tan theta. So sigma directly proportional to, you can see it is directly proportional to what, tan theta. ওটাই তো জিজ্ঞাসিল, sigma is proportional to what, tan theta. Sigma is proportional to tan theta. Question is easy, main হইলো ওই যে ফর্মুলাটা sigma by epsilon naught, বলের FBD, this is theta, this is also theta, দুইটা প্যারালাল লাইন ট্রান্সভার্সাল, আর টি এর কম্পোনেন্ট, টি তো ফোর্স না নি, কম্পোনেন্ট টি cos theta, টি sin theta. এই বলের উপরে এটা একটা ফিল্ড বানাইছে, এই বলের চার্জ কত ধরলাম কিউ, একটা শীট আছে, শীট থেকে একটা ফিল্ড বনছে, ফিল্ডের লেগে ফোর্স কোন দিকে লাগে, এফ ইকুয়াল টু কিউই, যেদিকে ফিল্ড আছে ওই দিকেই ফোর্স লাগবো, এটা লেগে তো এটা হইলো শীট, এটা হইলো থ্রেড রশি, এই রশি নিচে বল, ফিল্ডের লেগে ধাক্কা লাগছে, ধাক্কা লেগে এখানে গিয়া এইভাবে আছে, এইভাবে আছে, এর মানে এই বলের উপরে নিচের দিকে কি লাগে, গ্রেভিটি এমজি, এদিকে কিটা লাগবো, রশি টাইট হইব না নি, আর রশি টাইট হইলে কোন ফোর্স লাগবে, উল্টা দিকে টেনশন, আর এদিকে তো ইলেকট্রিক ফিল্ডের ফোর্স এফ ইকুয়াল টু কিউই, টেনশনের দুইটা কম্পোনেন্ট, একটা টি কস থিটা আর একটা টি সাইন থিটা, টি সাইন থিটা কারে ব্যালেন্স করে এফ, আর টি কস থিটা কারে ব্যালেন্স করে এমজি, এটা লিখে তো বলটা ইকুইলিব্রিয়াম, ইকুইলিব্রিয়াম মানে নেট ফোর্স জিরো। আমি এটা মিটাইতে পারবো, এই জায়গাটা বাকি, এই জায়গাটা বাকি, ঠিক আছে।
It is also a very important question, remember. Question PYQ লগে আমি যেগুলা কম্পিটিটিভ এক্সামেরও এক্সপেক্টেড কোয়েশ্চেন হইতে পারে, কোয়েশ্চেন্স বেশি করাই, কারণ কি দেখছি কোয়েশ্চেন বেশি না হলে অসুবিধা হয় বাচ্চারা। ইকুইলিব্রিয়াম, বল ইজ ইন ইকুইলিব্রিয়াম। ইকুইলিব্রিয়াম শব্দের অর্থ মানে নেট ফোর্স জিরো। কতটুকু হইছে? কোয়েশ্চেন মানে নেক্সট কোয়েশ্চেন কিটা কইছে 27 আইডেন্টিক্যাল কন্ডাক্টিং ড্রপস আছে, তারা কম্বাইন করছে, কম্বাইন করে একটা বড় ড্রপ বানাইছে। তে তুমি ফিল আপ দ্য গ্যাপস করতে হয়। দ্য পোটেনশিয়াল অফ দ্য বিগার ড্রপ ইজ ড্যাশ টাইমস দ্য স্মলার ড্রপ। তে 27 ড্রপস ইউ হ্যাভ, একটা দুইটা তিনটা 27, আর এটা কম্বাইন করি একটা ড্রপ। ইচ ড্রপ আইডেন্টিক্যাল, আইডেন্টিক্যাল মানে প্রত্যেকটার চার্জ কিউ কিউ কিউ, প্রত্যেকটার রেডিয়াস আর আর আর। They have combined to make a new drop, capital R, জানি। তে ফাইনাল যেটা বড় ড্রপ হইছে, বড় ড্রপও চার্জ কত হইব? 27 কিউ। কত হইব? It is very simple quantization. Q Q Q, how many drops? 27. So 27 Q. Now the main thing is that you have to find out capital R. Are they are conducting? মানে charges will reside on surface. Charges will reside on where? আবার শব্দ কন্ডাক্টিং ইউজ করছে, মানে চার্জেস উইল রিসাইড অন সারফেস। আর যদি একটা স্পিয়ার থাকে আর তার যদি চার্জ থাকে, তে আমি তোমারে কইছি পোটেনশিয়ালের ফর্মুলা স্পিয়ারের লাগি ফিক্স, কে কিউ বাই আর, কে কিউ বাই আর। না নি, কে কিউ বাই আর পোটেনশিয়াল কনস্ট্যান্ট। তে সারফেস তো সব জায়গা কে কিউ বাই আর, কে কিউ বাই আর, কে কিউ বাই আর, না নি, না বুঝছি না, কন্ডাক্টর তো। তার মানে স্যার, তার মানে স্যার স্মলার ড্রপ, স্মলার ড্রপ কে কি লিখবো? স্মলার ড্রপের রেডিয়াস কত আছিল? সো v ইকুয়াল টু কে কিউ বাই সিম্পলি। নাও বিগার ড্রপ, তো বিগার ড্রপ এ লেখা ফাইন্ড আউট দ্য ক্যাপিটাল আর ভ্যালু, ক্যাপিটাল আর ভ্যালু। তো সব ড্রপ মিলিয়ে কিতা বনছে? বড়টা মানে ম্যাথমেটিক্স কিতা, ভলিউম অফ 27 ড্রপস, volume of 27 drops is equal to what? Volume of larger drop. Volume of water তো সমানই রইছে, তারা মিলিয়ে তো ওটা বনছে না নি, তো ভলিউম will remain what? Same. আর ভলিউম মানে স্পিয়ার, these are all spheres, drops are spherical. ক্লাস 11 এও শিখানি হইছিল সারফেস টেনশন, drops are what? Spherical. তো ভলিউম হইব 4/3, 27 into 4/3 single drop, single drop এর ভলিউম কিরা 4/3 pi r cube, and 27 single drops combined to form a larger drop, and larger drop is what? 4/3 pi capital R cube, nani 4/3 pi, 4/3 pi cancel, so capital R cube equal to 27 R cube, তার মানে capital R cube equal to 3 R এর cube, cube cube cancel, মানে capital R equal to 3R, capital R equal to 3R. Now potential of larger drop, potential of larger drop, potential of larger drop, বড় ড্রপের পোটেনশিয়াল কত? পোটেনশিয়াল ফর্মুলা কে, কে কত? কে কিউ বাই আর, ক্যাপিটাল আর, মানে 27
KQ by capital R is what? 3R. 3R. 9KQ by R. Mane 9 times of V. So fill up the gaps. 9. Potential of the bigger drop is 9 times the potential of smaller drop. Main আছিল capital R bar kora. Kita bar kora? Capital R. The surface tension or same type of numerical asil surface energy. Surface energy. Big drop bhangiya choto drop banaye. The same concept ঠিক আছে whenever combination of drops আইবো numerical এর main equation হলো এটাই বড়টা রেডিয়াস বার করো ভলিউম রে ইকুয়েট করিয়া বড়টা রেডিয়াস বার করো আর দুইটা নিউমেরিক্যাল কালকে রাত্রে 3টায় ঘুমাইছি 12টার থেকে সিরিজ একটা দেখা শুরু করছিলাম মানে ইঞ্জিনিয়ারিং এ তো বেজান দেখতাম রাত্রে রাত্রে শেষ করে নিতাম রাত্রে পুরা রাত্রে দেখিয়া কলেজ যেতাম গিয়া ক্লাস করতাম তারপরে আইতাম 1 ঘন্টা 2 ঘন্টা ঘুমাইলাম একটু পড়লাম আবার রাস্তা রাইত দেখলাম পাগলা আসলাম কালকে আবার চ্যালেঞ্জ করাতে আসলাম যে দেখি তো ইঞ্জিনিয়ারিং এর সুইট 17 সুইট 16 আসেনি এজ আর ও নিজের চ্যালেঞ্জ করা দিয়ে 3টায় শেষ হয়েছে ও অ্যামাজন প্রাইমে আইছে কিনা রাখ ওটা দেখি লইছি পুরা সিরিজ ওটা 8টা খাটিয়া খাটিয়া দেখি লইছি 3টা বাজে গেছে আর কত বেশি হইতো রাইত কি তা সকাল করে লিতাম তারপরে 5:30টায় উঠছি উঠি আবার টিউশন আজকে আরেকটা দেখবো বাস মুগর গিয়া স্পাইডার নয়ের সোলের নেটফ্লিক্স অ্যামাজন প্রাইম নেটফ্লিক্স অ্যামাজন প্রাইম স্পাইডার নয়ের মার্ভেলের দেখতে লাগে আরে 11:30 পর্যন্ত বাচ্চাও ঘুমায় না দেখা যায় না তারা 2টা স্পাইডারম্যান ঘুমাইলে তো আমি শুরু করতাম এটা নিজেও এগু স্পাইডার এগু সুপার ও তো গরজ যাইমু কি না কইব পাপা ক্যারাম বোর্ড খেলবো ড্রেস পর্যন্ত খোলার টাইম নাই আর ক্যারাম বোর্ড তো তার ইচ্ছায় খেলে স্ট্রাইকার যেখানে গুটি আছে এখানে লইয়া যায় গিয়া স্ট্রাইকার আর কিনারো নিয়া টানিয়া হাত দিয়া পালাইতে এটা খেলাত আমার জিরো ইন্টারেস্ট কিন্তু আই এম ফোর্সড ইনটু দ্যাট খেলতেই লাগে হ্যাঁ ডেইলি রাত্রে 11টা পর্যন্ত ক্যারাম বোর্ড যেদিন হয়তো 9:30 10টার ভিতরে যেই কইলিমু ক্যারাম বোর্ড খেলমু বড়টায় ফটাফট লিখি লিখবো শেষ বড়টা ক্লাস 1 আর ছোটটা এখনো ভর্তি হয়েছে না বড়টা কালকে গালি দিছি ম্যাডামে কমপ্লেইন দিছে স্কুল থেকে ওই পড়াতে তো ভালো কিন্তু শয়তান হয়ে গেছে বেজান বেজান দৌড়ায় তো মাথা ফালাই অত বড় করিয়া আইছে স্কুল থেকে তারপরে আমি নিয়ে সিটি স্ক্যান করাইছি কোনো টিচারও দেখছে না শেষ 9B নাও
find flux through the square plate. Find flux through the square plate. Find flux through the square plate. বুঝলো? দেখো ধ্যান দিয়ে আগে বুঝো, এটা বহুতবার জিজ্ঞাসা কোয়েশ্চেন, একদম ইজি কোয়েশ্চেন। একটা স্কোয়ার প্লেট আছে, স্কোয়ার প্লেট মানে 12 12 12 12 না নি স্কোয়ার প্লেট। কইছে এখানে একটা চার্জ রাখা, এখানে একটা চার্জ রাখা। তো তুমি যদি ডাইরেক্টলি ক্যালকুলেট করতে যাও, ইট উইল বি ভেরি ডিফিকাল্ট টাস্ক, বিকজ ফ্লাক্স সব দিকে বাইরিব এইভাবে, ফিল্ড লাইন্স ফিল্ড লাইন্স ফিল্ড লাইন্স না নি। আর এটা যে ফিল্ড লাইন্স বাইরন না নি, এটা এইভাবে বাইরর, এইভাবে কোন কোন বনের, এখানে কোন, ইটস এ কোন, রিমেম্বার। এইভাবে এখানে সলিড অ্যাঙ্গেল বনবো, 3D অ্যাঙ্গেল, 3D অ্যাঙ্গেল, 3D অ্যাঙ্গেল বনবো। এরকম যদি ক্যালকুলেট করতে যাও ডিফিকাল্ট হয়ে জীবন নিউমারিক্যাল, উইল ইউজ গস থিওরেম। হ্যাঁ, ম্যাথস প্রচুর স্ট্রং হওয়া লাগবো। আমি পারমু, তোমরা অহন এটা দেখাই লাভ নাই। আন্দোলন সলিড অ্যাঙ্গেলের ফর্মুলাও ভুলে গেছে মনে হয় ক্লাস 11 এর বেসিক ম্যাথস। গস থিওরেম দিয়া, এটা একটা স্কোয়ার প্লেট, কিটা প্লেট এটা স্কোয়ার প্লেট। স্কোয়ার প্লেট ইজ এ পার্ট অফ এ কিউব, স্কোয়ার প্লেট ইজ এ পার্ট অফ এ ওয়ার্ড। সো ইটস বেটার যে আমি স্কোয়ার প্লেট রে নিয়া কই ফিক্স করে দেই। ওই যে স্কোয়ার প্লেটটা, এই যে হলুদ রঙের যে স্কোয়ার প্লেটটা, আমি এটারে নিয়া কই ফিক্স করে দিলাম কিউবের মধ্যে। ইট ইজ এ পার্ট অফ এ কিউব। আমার খালি এই পার্ট দিকে ফ্লাক্স লাগে, কিটা লাগে ফ্লাক্স। তো বুঝার চেষ্টা করিও, এটা হইলো কত সেন্টিমিটার 12, এটাও কত সেন্টিমিটার 12, আর এটা একদম এখানে সেন্টার থেকে উপরে রাখা হয়েছে এইভাবে চার্জ, এইভাবে 6 সেন্টিমিটার। 6 সেন্টিমিটার মানে সেন্টার অফ দ্য কিউব। আরে কিউবের সাইড যদি এ হয়, কিউবের সাইড যদি এ হয়, তো সেন্টারটা কত দূরে হয়, a/2, a/2। তো এটা যদি 12, আর ডায়াগ্রামও এটা যদি কইয়া থাকে 6, এটা 12, এটা 6, মানে অবভিয়াসলি চার্জ ইজ এট কিটা center of the cube. Sir, why you are interested in center? Because center is such a point which is symmetrical for all faces, symmetrical for 6 faces. Cube এর কয়টা ফেস আছে না নি? 6টা, 4টা, আর টপ আর বটম কয়টা হইলো 6টা ফেস। তো আমি জানি 3D বন্ধ করে দিলে আই ক্যান ইউজ গস থিওরেম। আমি যদি 3D বন্ধ করে দিই, আই ক্যান ইউজ হুজ থিওরেম। গস থিওরেম কিটা, ফ্লাক্স ইকুয়াল টু হোয়াট, q by epsilon naught, and this flux is shared equally. Shared equally. Why I can say equally? Because charge is at center of the cube, equidistant from all the faces, equidistant from all the faces. Then I can say that total flux will be shared equally by how many faces? এর মানে টোটাল 6টা ফেজ থেকে স্যার, টোটাল 6টা ফেজ থেকে কত ফ্লাক্স শেয়ার ওর, q বাই এপসাইলন নট। আর তোমার লাগে কয়টা ফেজ থেকে, একটা। স্কোয়ার প্লেট মানে তো একটা ফেজ না, 1/6 অফ কিটা, এর মানে ফ্লাক্স ফ্রম দ্য শেডেড পোর্শন, শেডেড পোর্শন কত হয়ে গেল q বাই 6, মানে 1/6 ইন্টু কিউর ভ্যালু দেওয়া 12, 12 into 10 to the power minus 6, epsilon naught 8.85 into 10 to the power minus 12, আর ফ্লাক্সের ইউনিট নিউটন পার কুলম মিটার। 12 মাইক্রোকুলম দেওয়া না নি, 12 কিটা দেওয়া মাইক্রোকুলম। অ্যান্সার হইলো q বাই 6 epsilon naught। এর মানে যখনই এইভাবে আমারে ডায়াগ্রাম দিয়া দিব আদা, আমি তারে আগে চেষ্টা করব যাতে আমি একটা 3D ফিগারের মধ্যে নিয়ে ফিট করতে পারি, ফিট করিয়া আমি গস থিওরেম লাগাইতে পারবো।
তার আগে লাগানি যাইতো না। গস থিওরেম ইজ অনলি ভ্যালিড ফর ক্লোজড 3D ফিগার। তার মানে তোমার একটা ওপেন ফিগার দিয়া দিছিল স্কোয়ার, বাট তুমি স্কোয়ার রে নিয়ে একটা রুমের মধ্যে ফিক্স করে দিছো, আর তারপরে তুমি গস থিওরেম দিয়ে হিসাব লাগাইছো কত হইতে পারে। এর মানে আগে তুমি স্কোয়ার প্লেট রে ফিক্স করতে লাগবো। এটা অত পপুলার নিউমেরিক্যাল, বাচ্চারা আনসারও শিখা থাকে কিউ বাই 6 এপসাইলন নট, কিউ বাই 6 এপসাইলন নট শিখা থাকে। আরেকটা ছোট অঙ্ক আছে খালি, জাস্ট ওয়ান নিউমেরিক্যাল। হ্যাঁ সরে যেতাম, সরে গেছি, দেখ মা। আমরা 9:20 পর্যন্ত পড়ি, কোনো দিন 12টা পর্যন্ত পড়ে গেলে তো কোর্স আটাইও দিলাম না। ও এমনিও তো দেরিতে যায়, ওই মানে কোর্সটা তাড়াতাড়ি শেষ করলে বেশি কোয়েশ্চেন্স পড়াইতে পারলাম, এমনিও তো দেরিতে যাই। তো কিছু কিছু দিন 12টা বাজি গেল, আমি তোমরা গাইড করিয়া লইয়া গেলাম, আর যদি ডর লাগে আমরা সবের আর সকালেও গেলাম গিয়া, শেষ হয়ে যাব সিলেবাস তাড়াতাড়ি। কি দিনও সময় পাই না তো, রাইত হইল ফ্রি, যত টানা যায় রাত্রে, দিনও ব্যস্ত। 2 মাসে সিলেবাস শেষ করে দিলাম না। কোশ্চেন লেখছ না ওখানো, ইগো বানাই না, ওই যে এমনি এমনি ডায়াগ্রাম বানাইছি লাল দিয়া, এটা একদম লাস্ট অস্ত্র, ওই যে সলিড অ্যাঙ্গেল লাগাইয়া করা, একদম নেক্সট লেভেল গসের থিওরেমের অঙ্ক, এটা আলাদা লেভেলেও চলে। আর একটা খালি আছে, কালকে বাক্কা করাই দিছে, আমি তো বুঝছি না কালকে অতটা কেমন করাইলাম। পড়াইলাম তো 5টা 15 থেকে 7টা। ও তোমরা এক্সট্রা 2টা দেখাইছি। কোয়েশ্চেনটা মিটাইতাম, লাস্ট কিউ বিটা। হ্যাঁ find flux through shaded part. Find flux through what? Shaded part. ডায়াগ্রাম বানাইছো? এবার চার্জ কিন্তু বডি কর্নারে রাখা, কর্নার কিউবের কই রাখা, কর্নার সি, কর্নারে রাখা, একটা কর্নারে রাখা। আগে সেন্টারও আনতে লাগবো, আগে কই আনতে লাগবো? সেন্টারও। যত সময় সেন্টারও আনতে হয় না, গস আইতো না, কে আইতো না? গস।
আগে সেন্টারও আনতে লাগবো। আগে সেন্টারও আনতে গেলে কর্নার তো কর্নারের সেন্টারও আনতে গেলে মানে এই চার্জ রে সেন্টারও আনতে গেলে টোটাল 8 কিউবস লাগবো। কয়টা কিউব? একটা, দুইটা, তিনটা, চারটা, পাঁচটা, ছয়টা, সাতটা, আটটা। আমি জানি ইমাজিন করা কষ্ট হইব। আমি তোমরা লেগে ওই যে আজকাল জমানার মাস্টার হল যেরকম ওই যে এটা দেখায় বা ঘন্টা ফটোটা দেখায়, হয়ে গেল ঘন্টা এগুলো তারারেও কালকে ইমাজিন করতে তারা একটু কষ্ট হয়েছে। আমি বুঝছি এখানে ইউটিউবের মধ্যে অ্যানিমেশন হতো পপুলার। আমরা তো ঘন্টা খোয়ার লগে লগে বুঝে নিতাম 8টা কিউব লাগবে। ও দেখো, দেখ রা নি, দেখো না, ওই দেখো চার্জ রাখা কর্নারও, ওই দেখো কর্নারও রাখা না নেই। কয়টা কিউব? একটা, পিছনে একটা, দুইটা, তিনটা, চারটা, পাঁচটা, ছয়টা, সাতটা, আটটা। কয়টা কিউব? এর মানে যদি চার্জ কর্নারও থাকে, ইফ দ্য চার্জ ইজ এট কর্নার, এই যে একটা কর্নারে রাখা, ইউ লুক এট দিস কিউব, ইউ লুক এট দিস কিউব, এই যে কিউবটারে দেখো, এখানে একটা কর্নারও চার্জ রাখা, আর এরকম এটা তো একটা কিউব, তার লগে আর একটা আছে পিছনে, পিছনে উপরে আবার চারটা, মানে টোটাল কতটা কিউব? তে 8টা কিউব লাগবে যাতে এটা কই যাইতো সেন্টারও। না বুঝি না, কখনো বুঝছো না? এই কর্নারও থাকলে এই দিক থেকে ওদিক থেকে লাগা। ও বড় রুম বানাইতেছ না, একটা বড় রুম, রুম বানাইতে শেডেডও আইসি না তো এখনো আমি। আমি খালি চার্জ রে সেন্টারও আনিয়া, চার্জ রে কই আনিয়া সেন্টার, চার্জ রে সেন্টারও আনতে গেলে কয়টা কিউব লাগে? 8টা যাইব নি? ওইগু তো আবার ফটো তো এই ঘন্টা করে যাওয়াইতাম কেমনে, কেমনে যায় ঘন্টা এটা? অন দেখো এই চার্জটা কই আছে, চার্জ কই আছে? কর্নার। কর্নারও কতটা কিউব লাগবো? 8টা। 8টা কিউব, 8টা কিউব টোটাল ফ্লাক্স কত হইব? 8টা কিউব থেকে টোটাল ফ্লাক্স কিউবাই না না না, 8টা কিউব মানে ইউ হ্যাভ এ বিগার রুম, বিগার রুম, বড় রুম। একটা কিউব থেকে কিউবাই এপসাইলন নট না, তোমার 3D ফিগারটা এখন কয়টা হয়ে গেল? একটাই তো রুম। তুমি চার্জ রেখো 8টা রুম হইছে না, বড় একটা বড় রুম বানাইছো 8টা কিউব লাগাইয়া, 8টা কিউব লাগাইয়া কিটা বানাইছো? আর ওই বড় রুমের সেন্টার ওই বাল্বটাই আছে, বাল্ব একটাও, বাল্ব 8টা লইয়া আইছো নি? বাল্ব মানে কে? চার্জ। চার্জ থেকে আলো বাইরন না নি, ফিল্ড কার থেকে বাইরন? চার্জ। ওই চার্জটারে তুমি খালি ফিক্স করে দিছো ইন এ বিগার রুম, ইন এ ওয়ার্ড। চার্জে বুঝছে নি যে আমি বড় রুমে আইছি, এখন আমার থেকে আগে যতটুকু আলো যা বাইরর ওখানে তো সমান আলোই বাইরইব। এর মানে এবার 8টা কিউব থেকে টোটাল ফ্লাক্স কত বাইরর? কিউবাই গস থিওরেম ইজ 3D, ওয়ান সিঙ্গেল 3D বডি, বড় একটা রুম, বড় রুম থেকে টোটাল ফ্লাক্স কত বাইরর? আমার আমার সেন্টারও আনার পিছে কারণ কিটা, মানে ওয়াই আই এম সো ইন্টারেস্টেড ইন সেন্টার, যাতে আমি ইউনিটারি মেথড লাগাইতে পারি। ওই যে ইকুয়ালি শেয়ার্ড শব্দগুলা যে কই, কেমনে কই? বিকজ চার্জ ইজ এট সেন্টার। চার্জ যদি কোনো ফেসের কিনারও আই যায় তো ওই ফেস থেকে বেশি ফ্লাক্স হইব আর ওই ফেস থেকে কম ফ্লাক্স, আর ইউনিটারি মেথড লাগানি যাইতো না, ক্যালকুলেশন তো আবার ডিফিকাল্ট হইছিল। না বুঝি না, এটা লেগে আমি চার্জটা কই আনি আগে সেন্টার। 8টা কিউবের টোটাল ফ্লাক্স কারে শেয়ার করে? একটা কিউবের, একটা কিউব ফ্লাক্স কত হইল? 1 কিউব 1/8। না বুঝি না, কখন আইমু শেডেড পোর্শন। এই যে শেডেড পোর্শনটা রানি, এই যে শেডেড পোর্শনটা হে ইচ্ছা করিয়া তোমারে কনফিউজ করা লিগা এখানে আধা দিছে, আরেকটা ফেসও আধা দিছে, তুমি ওই আধাটারে শিফট করিয়া এখানে আনিলাও, কথা তো সেমই, কমপ্লিট ফেস হয়ে গেল। আরে বাবা এই আধাটারে শিফট করিয়া এখানে আনিলে সেম না নেই? চার্জ থেকে এই ফেসের দূরত্ব যত,
চার্জ থেকে তার অপোজিট ফেসের দূরত্ব তো সমান হইব। এই শেডেড পার্ট চার্জ থেকে যে ডিস্টেন্স আছে আর ওই শেডেড পার্টটা যদি আমি কেন আনিলাই তবু তো চার্জ থেকে ডিস্টেন্স কিটা সমান না নেই, অপোজিট ফেস না নেই। এটাও তার লিগে অপোজিট ফেস, এটাও তার লিগে কিটা অপোজিট ফেস। সো আই উইল ব্রিং দ্যাট শেডেড পোরশন ইনটু হিয়ার, সো ইট বিকামস কমপ্লিট ফেস। হয় না কিছু? এর মানে একটা কিউবের টোটাল কত? কিউ বাই 8 এপসাইলন নট। একটা কিউবের কয়টা ফেস? 6 faces. The 6 faces tika q by 8 epsilon naught. আর তোমার লাগে 6 faces না 1 face? তো 1 face tika flux মানে shaded part tika flux কত? 1 by 6 into q by 8 epsilon naught মানে आंसर হইলো কেটা q by 48 epsilon naught। না বুঝছি না? q by কেটা 48। আর তারের একটা হোমওয়ার্ক দিয়া দিছিলাম, এটা একটা স্কোয়ার প্লেট, আরো প্রচুর আছে কিউবের ভেরিয়েশন। এটা একটা স্কোয়ার প্লেট আর চার্জ ইকানো রাখা এ ডিস্টেন্সও। ফাইন্ড ফ্লাক্স থ্রু দ্য শেডেড পোর্শন। স্কোয়ার প্লেটের এক কোণার থেকে চার্জ রাখা। ফাইন্ড ফ্লাক্স থ্রু শেডেড পোর্শন।